Hello, welcome back. In the last class, we were classifying the states of a Markov chain as an accessible state or communicating states, and we have introduced the concept of a communicating class. And finally, we have seen that a Markov chain with only one communicating class is called irreducible Markov chain. Okay. And those properties, especially accessibility and communicability, were concerned with transition from one state to another state in finite number of steps. But here we classify the states of a Markov chain in another way as recurrent state and transient state. And the classification of recurrence or transience is based on the probability of the Markov chain will ever revisit a state given that the Markov chain have started from that state. Okay. And we will see that a state is recurrent if this revisit is certain in finite number of states, and if the revisit is uncertain for a state, then we will call such a state as transient state. To be more precise, we define a probability Fii or simply Fi, where Fii is defined as the probability that starting from the state I, the process will ever re-enter or revisit state I. And the recurrence and transience are associated with this first visit probability Fi. And we define a state I as a recurrent state if the above probability Fi is equal to 1, and transient if this probability is less than 1. That means if the revisit probability is 1, that is, the revisit is certain for any state I, starting from that state I, then such a state is called recurrent. And if the revisit of a state I starting from that state is not certain, is not sure, that is, if Fi is less than 1, we call such a state transient. Okay. So the recurrence and transience are concerned with the probability of a state to be revisited. And you note that suppose a state I is recurrent and the process starts in state I. You see what happens. Hence, a probability with probability 1, the process will eventually re-enter state I. കാര്യം ഐയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഐയിൽ റീഎൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റീവിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് സേർട്ടൻ ആണെങ്കിലാണല്ലോ ആ സ്റ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ റെക്കറൻ്റ് എന്ന് പറയുക. അതുകൊണ്ട് വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി 1, ദാറ്റ് ഈസ് സെർട്ടൻലി ദ പ്രോസസ് വിൽ ഇവൻച്വലി റീഎൻ്റർ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഐ.
However, by definition of Markov chain, it follows that the process will be starting over again when it re-enters state I. And therefore, state I will eventually be visited again. അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഐയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, സ്റ്റേറ്റ് ഐയിൽ തന്നെ ഈ പ്രോസസ്സ് വീണ്ടും എത്താനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി 1 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സർട്ടൻ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് റീവിസിറ്റ്. ഒരിക്കൽ റീവിസിറ്റ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും ആ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് പ്രോസസ്സ് വീണ്ടും മൂവ് ചെയ്യും, പിന്നെ വീണ്ടും ആ ഐയിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തും. ദാറ്റ് വിൽ ബി റിപ്പീറ്റഡ് അഗൻ ആൻഡ് അഗൻ. Infinitely often it will be revisited. Okay, so these arguments on repetitions lead to the conclusion that if state I is recurrent, then starting in state I, the process will re-enter or revisit state I again and again and again. That is in fact infinitely often. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെക്കറൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷനായിട്ട് എടുക്കാം. എന്താണ് ആ സെൻസിൽ റെക്കറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഐ ഈസ് റെക്കറൻറ്റ്, ദെൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഐ, ദ പ്രോസസ് വിൽ റീ-എൻറ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ഐ അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ഫാക്ട് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ഓഫൺ. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് റെക്കറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റിനെ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ഓഫൺ അത് റീവിസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദി എക്സ്പെക്റ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഐ വിൽ ബി റീവിസിറ്റഡ്? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻഫിനിറ്റി. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻഫിനിറ്റി. So, the definition of recurrence may be done in that way also. Revisit ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ഓഫൺ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള റീവിസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഡെഫിനറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ഓഫൺ ആ സ്റ്റേറ്റിനെ റീവിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റിനെ റെക്കറൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിയൻ്റ് ആണെങ്കിലോ? യു ഗോ ടു ദി നോട്ട് 2. സപ്പോസ് സ്റ്റേറ്റ് ഐ ഈസ് ട്രാൻസിയൻറ്റ്. ട്രാൻസിയൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത്തരമൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റീവിസിറ്റ് പോസിബിളാണ്, പക്ഷേ റീവിസിറ്റ് നടക്കാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സർട്ടൻ എന്നർത്ഥം. Suppose state I is transient, hence each time the process re-enter state I, there will be a positive probability, namely 1 minus fi, that it will never again re-enter state I. Okay, എന്തുകൊണ്ടാണത്? FI എന്ന് പറയുന്നത് certain, FI എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി 1 അല്ല, 1ൽ താഴെയാണ്. It is possible but not sure. Okay, so whenever you mark a revisit to that state I, when that state I is transient, there is a chance that the process will not re-enter again. Okay, and what is the probability that it will not re-enter? It is 1 minus fi. Okay, therefore, starting from state I, the probability that the process will be in state I for exactly n time period is given by P of n is equal to FII n minus 1 into 1 minus FI. അതായത് n ടൈംസ് റീവിസിറ്റ്
കൃത്യമായിട്ട് n ടൈംസ് റീവിസിറ്റ് നടക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? n-1 ടൈംസിൽ റീവിസിറ്റ് നടക്കുന്നു. n-1 ടൈംസിൽ റീവിസിറ്റ് നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐയിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് മൊത്തം ഐ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സമയം n ടൈംസാണ്. ആൻഡ് it will never revisit. That means 1 minus fi. So the probability is that fi n minus 1, that is fi n minus 1 into 1 minus fi. fi നമുക്ക് fii എന്നും കൂടി പറയാം. കാരണം ഐയിൽ നിന്ന് ഐയിലേക്ക് ഉള്ള ട്രാൻസിഷനാണല്ലോ ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് റീവിസിറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി എന്നല്ല പറയുക. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ട്രാൻസിഷൻ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ്. So P of n is equal to fi into fi into fi. How many times? n minus 1 times. Therefore fi to the power of n minus 1 into 1 minus fi. That means it will never come back or return back or never revisit. Where n is equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, etc. അതായത് ഐയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ n ഈക്വൽ ടു 1 വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? fi ടു ദി പവർ ഓഫ് 1 minus 1, ദാറ്റ് ഈസ് 1. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു 1 minus fi. And when n is equal to 2, fi 2 minus 1, that is fi into 1 minus fi, and so on. So this is the probability distribution. Actually it is a geometric distribution. Okay, and this probability corresponds to the probability that the process will be in state I, including for the initial time, for exactly n time periods, is given by P of n is equal to fi to the power of n minus 1 into 1 minus fi. And you note that this time period starting from I, state I, the process revisit state I is having a geometric distribution having finite mean given by expectation of n is equal to summation n is equal to 1 to infinity n into fi to the power of n minus 1 into 1 minus fi. Expectation എടുക്കുമ്പോൾ n into corresponding probability, ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന probability, അങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എടുക്കുന്നത്. സോ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് n is equal to summation n is equal to 1 to infinity n into fi to the power of n minus 1 into 1 minus fi. And when you take this summation, you may take 1 minus fi, because it is independent of n, so that this can be taken out of the summation. Then in bracket you write 1 into fi to the power of 1 minus 1, 0, that is 1, plus 2 into fi plus 3 into fi square, and so on. And on expansion, on simplification, you get 1 minus fi into 1 minus fi to the power of minus 2, and that is equal to 1 divided by 1 minus fi. And definitely 1 minus fi is less than 0, and therefore this 1 by 1 minus fi is less than infinity. സ്റ്റേറ്റ് ഐ ട്രാൻസിയൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ fi 1 ആവില്ല. fi 1 ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇൻഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ fi എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലെസ് ദാൻ 1 ആണ്. കാര്യം അത് ട്രാൻസിഷനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ട്രാൻസിയൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 1 by 1 minus fi എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് എ ട്രാൻസിയൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് റീവിസിറ്റഡ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് the initial position, that is equal to a finite quantity. Expectation is finite. Okay, അപ്പോൾ നേരത്തെ ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എക്സ്പെക്റ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് സ്റ്റേറ്റ് ഐ വിൽ ബി റീവിസിറ്റഡ്. ഓക്കെ, expected number of times or the process will re-enter state I again and again, in fact infinitely often. അപ്പോൾ expected number of times state I will be revisited will be infinity in the case of I is recurrent, and finite as per note 2 will be finite if the state I is transient. Okay, അപ്പോൾ ഈ expected number of times
എ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് റീവിസിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും റെക്കറൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ, ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും അത് ട്രാൻസിയൻ്റ് ആണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, therefore that I have noted here from notes 1 and note 2 above, it follows that state I is recurrent if and only if, starting in state I, the expected number of time periods that the process is in state is infinite. Okay, so we are ready to prove a very important theorem in Markov chain regarding recurrence and transient. Theorem is this: state I of a Markov chain is recurrent if summation n equal to 1 to infinity PIIN is equal to infinity, and transient if summation n is equal to 1 to infinity PIIN is less than infinity. അപ്പോൾ ഇത് പ്രൂവ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ 2 നോട്ട്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? എക്സ്പെക്റ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് the process is in a recurrent state that is equal to infinity, and the expected number of times a transient state is in I, that is equal to a finite quantity. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആകെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സമ്മേഷൻ n is equal to 1 to infinity PIIN എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ദ പ്രോസസ് ഈസ് ഇൻ I ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ബാക്കി ആ നോട്ട്സിലുണ്ട്. ഓക്കെ, and we will now show that the left hand side, that is summation n is equal to 1 to infinity PIIN is the expected number of times the process or the Markov chain is in I, given that the process has started from I. Okay, so to prove this, you define a dummy variable IN, capital IN, that is equal to 1 or 0. It is a dummy variable, and in takes a value 1 if xn is equal to I, and in is equal to 0 if xn is not equal to I. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ in എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ 1 ആയിരിക്കും xn ഈക്വൽ ടു I ആണെങ്കിൽ. എന്താണ് xn ഈക്വൽ ടു I ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം nth സ്റ്റെപ്പിൽ or after n steps the process is in I ആണെങ്കിൽ INൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും. അത് I അല്ല, മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ INൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. So what does this summation n is equal to 0 to infinity IN represent? It is the number of time periods that the process is in state I. Okay, കാര്യം ഇവിടെ INനെ സം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. IN എന്ന് പറഞ്ഞാൽ nth സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ nth സ്റ്റെപ്പിൽ പ്രോസസ്സ് ഐയിലാണെങ്കിൽ IN 1 ആയിരിക്കും, ഐയിലല്ലെങ്കിൽ IN 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഈ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടൈം പീരിയഡ്സ് ദാറ്റ് ദ പ്രോസസ് ഈസ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് I. ഓക്കെ, ഇനി വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദിസ് സമ്മേഷൻ ഗിവൺ ദാറ്റ് x നോട്ട് ഈക്വൽ ടു I? x നോട്ട് ഈക്വൽ ടു I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലി ദ പ്രോസസ് വാസ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് I. Then what is the expected number of time periods that the process is in state I, given that the process was in state I initially? Okay, now expectation of a sum equal to sum of expectations. So summation n is equal to 0 to infinity expectation of IN given x naught equal to I. Okay, and that is equal to summation n is equal to 0 to infinity. ഇതെന്താണ്? ഈ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി തന്നെയാണ്. കാരണം IN എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി വേരിയബിളാണ്. 1
ഇൻറ്റു ഇറ്റ്സ് പ്രോബബിലിറ്റി. ഐ എന്നിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഐ എന്നിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഐ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് 0 ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് എൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഐ. 0 ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് എൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഫലത്തിൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഐ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഐ എൻ ഗിവൺ എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഐ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഗിവൺ എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഐ എന്ന് പറയാം. കാര്യം എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിന് പുറമെ ഐ എന്നിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആണ്. ദെർഫോർ ദിസ് ക്യാൻ ബി ഓബ്വിയസ്ലി റിട്ടൺ ആസ് summation over n equal to 0 to infinity probability that xn is equal to I given x not equal to I, and that is equal to summation n is equal to 0 to infinity PIIN. ഓക്കെ, ഈ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ്? ഐയിൽ നിന്ന് ഐയിലേക്ക് n സ്റ്റെപ്പിൽ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി. അതാണല്ലോ PIIN എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് പെർ അവർ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി, n സ്റ്റെപ്പ് ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി. Okay, therefore this is equal to, that is this expectation is equal to summation n is equal to 0 to infinity PIIN. Okay, അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെക്റ്റഡ് നമ്പർ ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ അത് റെക്കറൻ്റ് ആണ്, ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസിയൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, therefore you see that expectation of summation over in given x naught is equal to I, that represent the expected number of time periods that the process is in state I, starting from state I. Okay, therefore we have the required theorem. Okay, I hope you follow the proof in the correct sense. And we now come to a very heuristic result regarding a finite state Markov chain. The theorem is this: in a finite state space Markov chain, not all states can be transient. ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മാർക്കോവ് ചെയിനിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും ട്രാൻസിയൻ്റ് ആവില്ല. ഒന്നെങ്കിലും റെക്കറൻ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, that is a very important result for the future purpose. But the proof is very, very simple. You see, we will show that this theorem is true using the method of contradiction. You come to the proof. We have already established that a transient state will be only visited a finite number of times. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണത്. A transient state will be only revisited a finite number of times, whereas a recurrent state will be revisited infinitely often. Okay? And we suppose that if possible, states of a Markov chain are 0, 1, 2, 3, etc. m, and they are all transient. മൊത്തം ക്യാപിറ്റൽ M+1 സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ മാർക്കോവ് ചെയിനിൽ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ആ സ്റ്റേറ്റ്സ് മുഴുവൻ ട്രാൻസിയൻ്റ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അത് പോസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. That is why we say that if possible, the all states are transient. So what will happen? After a finite amount of time, say after time t naught, state 0 will not be visited. കാര്യം ആ 0 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിയൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ട്രാൻസിയൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസിൽ മാത്രമേ റീവിസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ.
അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ടൈമിന് ശേഷം അത് ഒരിക്കലും റീവിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണല്ലോ ട്രാൻസിയൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ. സോ വി സേ ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ എ ഫൈനൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം, that is after time t0, that state 0 will not be visited. And similarly after a time t1, state 1 will not be visited. കാര്യം 1ഉം ട്രാൻസിയൻ്റ് ആണെന്നാണ് നമ്മുടെ അസംഷൻ. And after time t2, state 2 will not be visited. കാര്യം 2ഉം ട്രാൻസിയൻ്റ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും ട്രാൻസിയൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ദസ് ആഫ്റ്റർ എ ഫൈനൈറ്റ് ടൈം ടി, ദാറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം ഓഫ് t0, t1, t2, etc. tm, no state will be visited. ആണല്ലോ. കാര്യം 0 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസിന് ശേഷം വിസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല, അത് ട്രാൻസിയൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. അതുപോലെ 1 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റും ട്രാൻസിയൻ്റ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റും ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈമിന് ശേഷം അത് വിസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ m+1 സ്റ്റേറ്റ്സും ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസിന് ശേഷം വിസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല എന്നർത്ഥം. ബട്ട് ദി പ്രോസസ് must be in some state after time t. ആണല്ലോ, പ്രോസസ് will be going on. And we see that after a finite time, capital T, no state will be visited. But the process should be on some state after time t. Even after time t, the process should be in a state. അത് പറ്റില്ലെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ കൺക്ലൂഷൻ? വി അറൈവ് അറ്റ് ദ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ട്രാൻസിയൻറ്റ്. ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാ സ്റ്റേറ്റും ട്രാൻസിയൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റും ട്രാൻസിയൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും ട്രാൻസിയൻ്റ് ആവാൻ പറ്റില്ല എന്നർത്ഥം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു സ്റ്റേറ്റെങ്കിലും നോൺ ട്രാൻസിയൻ്റ് ആയിരിക്കണം, അതായത് റെക്കറൻ്റ് ആയിരിക്കണം. Okay, so we remember that if the Markov chain is finite, at least one of the states should be transient. Okay. Yes, you again go to the theorem. A finite state Markov chain should not have all states transient, or in a finite state Markov chain, not all states can be transient. Okay. And we shall discuss some corollaries. Recurrence is a class property. Recurrence is a class property. That is, if state I is recurrent and state I communicate with state J, then J is also recurrent. Okay. ഐയും ജെയും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഐ റെക്കറൻ്റ് ആണ്, എന്നാൽ ജെയും റെക്കറൻ്റ് ആയിരിക്കണം. That is the first corollary. And the proof is very simple. You suppose that state I is recurrent, and what we have to show, state J is also recurrent if I and J communicates. Now consider Pjj m plus n plus k. Okay, I recurrent ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ Pjj m plus n plus k എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് ഈ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ അർത്ഥം? പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ പ്രോസസ് ഗോയിങ് ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ് ജെ ടു സ്റ്റേറ്റ് ജെ ഇൻ ഹൗ മെനി സ്റ്റെപ്സ്? എം പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് കെ സ്റ്റെപ്സ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? പി ജെ ജെ m plus n plus k is always greater than or equal to pji m into pii n into
Pij എന്തുകൊണ്ടാണിത്? ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ്? ജെയിൽ നിന്ന് ജെയിലേക്ക് m+n+k സ്റ്റെപ്സിൽ വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ജെയിൽ നിന്ന് ജെയിലേക്ക് എത്താൻ എത്ര സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കുന്നു? m+n+k സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ലെഫ്റ്റിലുള്ളത്. റൈറ്റിലുള്ളതും ജെയിൽ നിന്ന് ജെയിലേക്ക് എത്താൻ m+n+k സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ വേയിലൂടെ, പർട്ടിക്കുലർ പാത്തിലൂടെ മാത്രമുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ്. ഈ ജെയിൽ നിന്ന് ജെയിലേക്ക് m+n+k സ്റ്റെപ്സിൽ പല പാത്തിലൂടെ എത്താം. പക്ഷേ അതിലുള്ള ഒരു പാത്തിൻ്റെ മാത്രം പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ പ്രോബബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി Pjj m+n+k. കാര്യം ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ്. പക്ഷേ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റിൻ്റെ, ആ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റിൻ്റെ മാത്രം പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ റൈറ്റ്. നൗ യു സം ഓവർ all n on both sides. Summation over n is equal to 0 to infinity Pjj m+n+k is greater than or equal to Pjim into Pijk into summation n is equal to 0 to infinity Piin. കാര്യം ഈ രണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റിയും എന്നുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രോബബിലിറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേഷൻ്റെ പുറത്തെടുക്കുന്നു. റൈറ്റ്. ഇനി വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് Pjim ഇൻറ്റു Pijk? ഈ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. ഓക്കെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആവുന്നത്? നമുക്കറിയാം Pjim ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ് ബിക്കോസ് I ഈസ് ആക്സസിബിൾ ഫ്രം J. ആൻഡ് സിൻസ് J ഈസ് ആക്സസിബിൾ ഫ്രം I, you can have some m and k such that this product is greater than 0. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു സം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഈ സം ഇൻഫിനിറ്റിയാണ് ബിക്കോസ് I ഈസ് റെക്കറൻറ്റ്. കഴിഞ്ഞ തിയറം നോക്കുക. കഴിഞ്ഞ തിയറത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തിയറത്തിൽ ആദ്യത്തെ തിയറത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ I റെക്കറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സമ്മേഷൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും, I ട്രാൻസിയൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ സമ്മേഷൻ ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ I റെക്കറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സമ്മേഷൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവും ഇത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് we shall have the left hand side is greater than or equal to infinity. That means equal to infinity. Greater than or equal to infinity means it is equal to infinity. ഇനി ഇത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? J റെക്കറൻ്റ് ആണെന്നാ. J റെക്കറൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ആണല്ലോ Pjj m+n+k ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ J എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കറൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊറോളറിയുടെ പ്രൂഫ്. J റെക്കറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ I റെക്കറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇഫ് INJ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ്. അപ്പം പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒന്ന് റെക്കറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മറ്റതും റെക്കറൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ട്രാൻസിയൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതേ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് transience is also a class property. That is, if I is transient and communicates with the state J, then J is also transient. Okay. അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. You may just read this. Given that state I is transient and state I communicates with J. Okay. Suppose if possible J is recurrent. And ഇവിടെ നമ്മൾ if possible J is recurrent എന്നിട്ട് അവസാനം അതല്ല എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യും. ബട്ട് ഇഫ് J ഈസ് റെക്കറൻറ്റ് ആൻഡ് J കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് വിത്ത് if J ഈസ് റെക്കറൻറ്റ് ആൻഡ് J കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ് I, then I ഈസ് ഓൾസോ റെക്കറൻറ്റ് ഫ്രം കൊറോളറി 1.
This finding contradicts the hypothesis that I is transient, which is due to our wrong assumption that J is recurrent. Therefore, J is also transient. അപ്പോൾ ഐയും ജെയും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഐ ട്രാൻസിയൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ജെ റെക്കറൻ്റ് ആവാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ ട്രാൻസിയൻ്റ് ആവുകയും ജെ റെക്കറൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റോങ് കോൺട്രഡിക്ഷനിലാണ് എത്തുന്നത്. ആ കോൺട്രഡിക്ഷൻ റോങ് അസംഷൻ കാരണമാണ്. ജെ റെക്കറൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന റോങ് അസംഷൻ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജെ റെക്കറൻ്റ് ആവാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെയും എന്തായിരിക്കണം? ട്രാൻസിയൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, and finally we see that all states of a finite irreducible Markov chain are recurrent. ഓക്കെ, ഇറഡ്യൂസിബിൾ മാർക്കോവ് ചെയിൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി അതിൽ ഒരു ട്രാൻസിയൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എല്ലാം ട്രാൻസിയൻ്റ് ആണെന്നാണ് ക്ലാസ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മാർക്കോവ് ചെയിനിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എങ്കിലും റെക്കറൻ്റ് ആവണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് റെക്കറൻ്റ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക, മിനിമം ഒരു സ്റ്റേറ്റ് റെക്കറൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചെയിൻ ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റും റെക്കറൻ്റ് ആവണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു മാർക്കോവ് ചെയിൻ ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഫൈനൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് മാർക്കോവ് ചെയിനും ആണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റും റെക്കറൻ്റ് ആവണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ സിമ്പിൾ, that is due to very simple heuristic argument. Okay, so we conclude that mainly three things. Number one, a state is recurrent if summation n is equal to 1 to infinity PIIN is equal to infinity, and transient if sigma n is equal to 1 to infinity PIIN is less than infinity. That is theorem number 1. Then theorem number 2, a finite state space Markov chain should not contain all states transient. There should be at least one recurrent state. Okay, and we have obtained some corollaries. First one is recurrence is a class property. That means if in a communicating class one state is recurrent, then all states will be recurrent. Then corollary 2 says that in a communicating class, if one state is transient, all states are transient. Okay, and corollary 3 states that all finite irreducible Markov chain will contain only recurrent states. Okay, and we shall discuss further properties of recurrence and transience, and we will do some problems also in the next lecture. Thank you.